अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। अपने गुरु जो है, कोई गुरु नहीं है तो अपने माता पिता को अंतःकरण पूर्वक नमस्कार कीजिए। न मातु परदैवतम। और जितनी हमारी चादर मैली हुई है, मां के आशीर्वाद लीजिए कि इस मैली चादर को धो डालिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर कैसे तुझे अपनाऊं। अरे चादर मैली है तो साफ करो ना। Or do we want to glorify our मैली चादर? मैली चादर ओढ़ के कैसे, और पढ़ते नहीं। यो विविक्त स्थानम सेवते। In your solitude alone, in your sanctified solitude alone, एकांत। आपण एकांतात असलो तरी लोकांतात असतो. We are alone, yet we are together. The case should be we are together and yet we are alone. यो विविक्त स्थानम सेवते. And in that solitude, we get the samudra manthan and get the good and bad for us from within us. Yes. You are not aware of it. We are living at the body level. काकाकडे चालले, आत्याकडे चालले. कोण तुझी काका, कोण तुझ्या आत्या? नाही सुटत हो, नाही सुटत. तोडावं लागणार आहे. असंग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, खटाक तोड डालो. But sir, is it not very cruel? Nothing is cruel. You have to be cruel for you to be kind. And this kindness is then not restricted to your small family, a meaningless family, but it will be extended to a meaningful family. वसुधैव कुटुंबकम. ये आजमाना पड़ेगा दोस्तों, ये आजमाना पड़ेगा. समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है. सबूत है मेरे घर के धुएं के धब्बे, कभी यहाँ उजालों ने खुदकुशी की है. न लड़खड़ाया कभी और न कभी बहका हूं, मुझे पिलाने में परवरदिगार तूने कभी कमी नहीं की है. Do we have this confidence? यो विविक्त स्थानम सेवते. A person who can spend time. So the problem is we have given appointments to a number of people around. माझ्या बायकोच्या सावत्र बहिणीच्या मामीला मी अपॉइंटमेंट दिली आहे. अल्लाह. Please give appointment to your own self. I'm not going to ask you today whether you are giving me your home or not. I will never forget the question which I posed to you. You must be smiling. And I did not get a single reply. Sir, आ जाओ. आपके घर, आपके नाम पे घर करवा देते हैं हम. संगम त्यक्त्वा यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवती. तर तेवढं सोडून बोला हो प्लीज. चांगला क्लास चाललाय, कशाला दुधात मीठ टाकता.
नाही हो, मीठ नाही टाकत हो. आपण प्रेमाची माणसं आहोत. हम सब प्रेम के है, प्रेम से जुड़े हुए. अरे कल्पना में तो करके देखो. कौन मांग रहा है, किसको चाहिए यार. लेकिन कल्पना में तो दो. आज आप कल्पना करो कि आपने सबके घर मेरे नाम के. एक दिन तो मेरा अच्छा जाएगा कि एक दिन में मेरे 6 घर हो गए. कहां कहीं साइन कर रहा है कोई. बोलो आज रात को मेरा घर तुम्हारा है. आज मुझे मैसेज चाहिए रात को 12 बजे से पहले, मेरा घर आपका है. और वो कविता की बात मत करो कि सर दिल में तो है ही है. किसने देखा है दिल और किसने देखा है दिल में बसा हुआ घर. सारे झगड़े बाहर के ईट और पत्थर से चल रहे हैं दोस्तों. ईट और पत्थर से चल रहे हैं. Sorry, there was a call. I am really sorry for that. तो किसने देखा है. अरे कल्पना में आप नहीं कर सकते तो वास्तविकता में क्या करोगे. फोटो पर एक शरारती मुस्कान रखते हैं. हम आज भी थोड़ा बचपन साथ रखते हैं. क्या बात है. पूछो छोटे बच्चे को. वो बोलेगा अंकल अंकल ले जाओ घर मेरे. क्यों बड़े बन गए. ओनरशिप के लिए. धोखा देगी ओनरशिप आपको और हम सबको ओनरशिप धोखा देगी फ्रेंड. ट्रस्ट मी. नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति वेदांता is not just for a cozy coffee bite. Sorry. It takes you at the crossroads of your reality and not a virtual reality. रखो ना. फोटो पर एक शरारती मुस्कान रखते हैं. हम आज भी थोड़ा बचपन साथ रखते हैं. आर वी. Sir, I'm childlike. You don't know. You are not childlike. You ask a child, बेटा आपका घर दे दोगे मुझे. ओ ले जाओ बोलेगा. We are chalbaz child. We are chalbaz child. Keeping all our desires intact. Having gone through the vicissitudes of experience and still not living to leave. Nirmamo bhavati. How can we expect solitude? I told you. Sangam tyajate, mahanubhava sevate, nirmamo bhavati. Then that solitude is possible. Did we do the exercise of 5 minutes, friends? I will not forget. I was very serious. I am still serious. Including myself. When I speak, it is God speaking. I am not. Atul Somar is included in that. It's not exclusive thinking. It's an inclusive thinking. Yes. I failed one day. I am telling you. Out of whenever we did, I failed one day miserably. And 11 o'clock night, I remembered, oh my God. And then what happened? And still I could not do. Let me confess first. I don't mind. I'm not in a race with anybody. I failed. 1 minute I tried to do. उसके बाद मुझे नींद लग गई.
It is difficult, friends. I told you the way I want, not meditation, not japa, not thinking of God, not thinking of anything, no gadget, just blank. उस पर विश्वास करो, यह अनुभव की बात है. See, mind has two functions, friends. Jagi pahata charma chakshi lakshe. My grandfather used to say, I was small body leader, I was sitting at his lotus feet, and he used to say, Atul, jagi pahata charma chakshi lakshe, jagi pahata jnana chakshi lakshe. Subah 4 baje. How fortunate are we if we have parents doing spiritual practice. जगी पाहता पहाणे जाता है, मना संता अनंत शोधू नहीं पाए. Premaji, sorry. What is written in Marathi, I have to speak in Marathi of Samartha Ramdas. Don't worry, but the commentary will be in English or Hindi. जगी पाहता चर्म चक्षीन लक्षे, जगी पाहता ज्ञान चक्षीन लक्षे, जगी पाहता पहाण. विसरलो नाही हो, सगळे फॉर्म्युले विसरलो, व्यवहार विसरलो, पण आजोबांनी लहानपणी दिलेले हे संस्कार विसरलो नाही. जगी पाहता पहाणे जाता है, मना संत अनंत शोधूनी पाय. I don't know. And he used to say, Atul, this is 149th stanza and we are going to reach 150. Will you score 150 marks? Oh my God. And I used to ask him, अगर हे ऐकून जर मला मार्क्स मिळणार असतील तर मी, कारण मला अभ्यासात फार इंटरेस्ट होता, तर मी नक्की ऐकतो. आज कळतंय की ते मार्क्स तर आपल्या लेवलला होते, पास झालो नापास झालो काय झालो माहित नाही, लेकिन सद्वस्तु चर्मचक्षुंनी पाहता येत नाही. The truth cannot be realized by the perceiving eyes. लेकिन with the eye of knowledge, the eye of Brahma Vidya, not knowledge of secular science, but the knowledge of the spiritual science, Brahma Vidya, नक्कीच बघता येत. आणि ते पाहणं इतका और आहे, that seeing is so different. Brahmaji, I am translating immediately. की पाहायला गेलो कारण त्याचे शब्द मला आठवत आहेत, तर पाहणेच हरपते. याचा अर्थ, if we try to see that, our seeing itself is lost. We are seeing objects and we are lost in objects. But if we try to see this which is beyond, our seeing itself is lost. S-E-E-I-N-G. अरे मना, या अनंत सद्वस्तुचा तू शोध घे. Oh mind, please find it out what it is. And we are not. And hence, friends, we are requesting ourselves. I am not requesting you. Who am I? We are requesting ourselves together in the light of this Bhagwan's wisdom that please find out 5 minutes, the corner of your solitude where you are not bothered by any thought, any sadhana, any burden, any bank balance, any sickness, nothing doing. 5 minutes blank. We are going to do it. We will. We must. I am inspired by all of you. Doesn't matter there are 5 or 6. What matters is we are trying to find out what it is and what it is for ourselves. Many times what it is we know, but it is not important. If you tell me tomorrow that Dunhill is a part of one cigarette, I'll simply be blank to it because I don't know any comparative aspect. So whether Dunhill or Wills or Charminar or anything, these are the hard names because as I told you, all my engineering students except myself and 1 or 2 others out of 80 or 100 students were not smoking. So I know the names. But I don't have any taste of it. So how can I compare? So I'm blank to it. Can we not be blank to this world which is showing up? Friends, we are in for a masculine sadhana. We are not bothered about this hanky-panky, ui-mui, chui-mui, hither-thither, shelter sadhana. I'm doing some satsang and this and that, and then again stuck to the gulab jam which is placed in our refrigerator, which was prepared at this back. Nirmamo bhavati.
हे मना, तू अनंत सद्बुद्धीचा सद्वस्तूचा शोध घे. कठीण आहे हो सर. आता दिवाळी झाली, आता दत्त जयंती येईल, वर्ष आजकाल तुम्हाला माहिती आहे का, 31 तारीख सुद्धा मोठा सण झालाय. आम्ही काय काय प्लॅन करतो. मग 1 तारखेला हँगओव्हर असतं, 2 तारखेला हँगओव्हर असतं, 3 तारखेपासून नवीन वर्षाचे प्लॅन होतात, जे कधीच आम्ही पूर्ण करत नाही, वगैरे वगैरे. रिकरिंग डिपॉजिट याद रहता है, उसकी डेट याद रहती है. भूल भी गए तो कहो, नोव्हेंबर 23ला रिकरिंग डिपॉझिट मॅच्युअर होणार होते ना. अल्लाह, what we like, we remember, and what we remember crystallizes, solidifies in our bosom, and what solidified becomes our character, and what characterizes becomes our destiny. It's a fact of life. And then we blame law of karma. Who decided that? यत करोसि यदस्नासि यज्जोसि ददासि यत. सर भूल गए हम. यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. नहीं नहीं सर, that was, see, long back you took ninth chapter. Where's the question now? There's, mind has two functions. It's a sublime way towards internal yajna. Are we ready for internal yajna? No, sir. We are still ready for ahuti. We are still for asli ghee, cow ghee, this and that. We are lost in that lakdi and ghee, and we are not ready for the internal yajna. Friends, all the confusion in his life is between focus and expansion. तुम्ही सुईमध्ये जेव्हा घालता ना, तेव्हा तुम्ही फोकस करता. The mind is focusing when you are using a needle and thread and pushing up your thread in the needle. And when you rest yourself and think about the आकाश, as I told you, मन को आकाश का विचार दो और मन शांत हो जाएगा. हम मन को किराना वाले दुकान की इजाजत देते हैं और मन एजिटेट होता है. और डालडा और वनस्पति घी और 3 के साथ 5 फ्री है क्या, वो दे दो, लाइफ बॉय. और घर में आके हिसाब करके, नाही पण त्याने 20 रुपये जास्त घेतले, मेला तू. 2 करोड असेल तर विचार नका करू. भगवान परीक्षा बघतोय. नाही पण त्याला कशाला द्यायचे, मी पुण्य केलं असतं, त्याचं पाप त्याच्याजवळ. All the confusion is between focus, and our focus is on the such a gutterish, mundane things. I'm even not saying mundane, I am using the word gutter mundane. And it is like su karoti iti su karaha. कधी डुकराला तुम्ही वरती तोंड केलेलं बघणार नाही. बरं, तो वसुंधरेचा सुवास घेत नाही, चांगला शब्द आहे हा. पुष्पसंगे मातीचा वास लागे. तो पृथ्वीवर असलेल्या घाणीचा शोध करतोय. He is searching the dirt accumulated on the earth. Yes, but sir, it is in Bhagavatam it is written that he is clearing. Yes, because Bhagavatam wants us to be divine and seeing the divinity in all. But that Suar doesn't know that he is cleansing the earth. He has a vasana incrustation for that gandagi which he is eating on. You won't find dukkar on road. You won't find Suar on roads like dogs and cats or animals. Suar would remain to be in the gutters of sensuality, the gutters of absurdity, the gutters of abnormality, the gutters of deviations. ती गोष्ट आहे नारदांची, सगळ्यांना माहिती आहे. नको म्हणतो तो शेवटी डुकराचं रूप घेतो. मला छान वाटतंय, माझी बायको, माझी पिल्लं आणि सगळी घाण, आणि याच्यातच माझं. दोस्तों, क्या अपना वैसे ही नहीं है? गंदगी का प्रकार सिर्फ अलग है. गंदगी का प्रकार अलग है, गंदगी वही है. गंदगी वही है.
So all the confusion is between focus and the expansion. Sir, what should we do then? You tell us now. You're only telling us problem, and then we are, oh, wait. मैंने पहले भी कहा है, हर समस्या में ही उसका समाधान है. हाँ. And hence we talked about, after practicing solitude, yo lokabandhan unmulayate. Aha. This is where we had stopped last time, but I had to give you this background, the silken background, the silhouette background. Mind can function only between focus and expansion. It's not written in Narad Bhakti Sutra, but Naradji wants all of us to understand this. Yes, indeed. You know, friends, rest all is dehi me dadasi me, nime dehi nite dade, niharam me hara, niharam ni hara mite. If you give me, then I shall give you. Please find out, is it not the word? Your VC tells us that. आज ना देशपांडेंकडे VC आहे. मला द्याल का, मला गरज आहे पैशाची. देशपांडे काकूंना गरज नाहीये, तुमले आहेत पैसे बँकेमध्ये. घ्या. शेवटची मला द्या. देही मे ददामी ते, निमे देही निते दधे, निहारमिन्नि मे हरा, निहारम नि हरामिते. My Sanskrit teacher told me my salutes to him is no more from my school. If you give me, then I shall give you. The whole world is like that. If you give me, then I shall give you. If you establish power in me, then I shall establish power in you. मी तुम्हाला म्हटलं वा साहेब नमस्कार, तुम्ही म्हणाल सर नमस्कार. अरे कुठला सर आणि कुठला, न सर आहे, न मुलगा आहे, न मुलगी आहे, न काहीच नाही आहे. पण आपण पाळतो की नाही. तुम्ही मोठमोठे बिरुदर जाऊन मला नमस्कार करता, तिथे लिहिता. मी हसतो, मला वाटतं अरे काय कोण कुठला आणि काय कसला. पण ठीक आहे, व्यवहारासाठी काहीतरी लिहावं लागतं आपल्याला. इफ यू गिव्ह मी, देन आय शॅल गिव्ह यू. If you establish power in me, then I shall establish power in you. If you accept what I give you, then I shall accept what you give. है नहीं है का? Is it not the word? Is it not the things where मैंने आपको सब देना बंद कर दिया? अगर मैं समझ रहा हूं मैं दे रहा हूं, कौन कहां और कौन कहां? दोस्तों, इस दुनिया में लेन देन के सिवा और कुछ नहीं. इस दुनिया में सोचो, वाइफ हस्बैंड, children husband, children daddy, friends, all is humbug. लेन देन के सिवा और कुछ नहीं है. जहां लेन देन समाप्त होता है वह अध्यात्म की शुरुआत होती है. और अध्यात्म की शुरुआत के बाद भी अगर उसका जिक्र हो रहा है, आज ना मी देशपांडे काकूंची सेवा केली, गॉन. तुझ्या सेवेने काकूंचं काही बिघडलं नाही. देहि मे ददामि निमे देहि निते दधे, निहारमिन्नि मे हरा, निहारम नि हरामिते. वेदों की प्रार्थना है ये. If you give me, I shall give you. If you establish power in me, I shall empower you. And if you accept what I give you, then I shall accept. आपल्याला गिफ्ट आवडलेलं नसतं, पण तो माणूस जर आवडला तर आपण काय म्हणतो, फारच छान गिफ्ट होतो. आपण गिफ्टला नाही म्हणत, त्या माणसाला म्हणतो. आणि तो माणूस आवडत नसेल तर काय म्हणलं, फारच कंजूस आहे तो. मी 1000 रुपयाचं दिलं आणि साधं जेवायला सुद्धा त्याने धर बोलवलं नाही. निकल जाओ इस चक्कर से दोस्तों, बर्बाद हो जाओ. अगर कुछ आबादी चाहते हो तो बर्बाद होने पड़ेगा. मुझे लोग कहते हैं अतुल बर्बाद है. मैं कहता हूं आपको कोई ऐतराज? बर्बादी मेरा चॉइस है. आपको कोई ऐतराज? बर्बादी मेरा चॉइस है. अगर वी आर कन्विंस कि इस बर्बादी के पीछे मेरी आबादी छिपी हुई है, मेरे अल्लाह, कभी तो एक दिया जलाए हम, ये बात हो जाएगी. वो अंधेरों के मंजर सिमट जाएंगे, और जो हाथ कभी आदाब के लिए नहीं उठ सके वो दुआओं के लिए उठ जाए. कहाँ दुआएं मिलेगी, कहाँ से दुआएं आएंगी? भगवान भी सोच रहा होगा वो उसी सुअर की तरफ गटर में है. ही इज एंजॉयिंग हिज सेंसुअलिटी. हाउ कैन आई ब्लेस हिम? ही कैन नॉट ब्लेस दैट मड. इफ यू एक्सेप्ट व्हाट आई गिव यू,
and I shall accept what you give me. Friends, लोक बंधन उन्मूलयते. निकल जाओ इससे बाहर. कौन काय म्हणेल, कौन क्या कहेगा, निकल जाओ इससे बाहर. मेरे चाहने वाले कभी कभी कहते हैं, दोस्तों ये उदाहरण के लिए बताता हूं, इसमें मैं मेरा कुछ नहीं है कि आपकी कॉलर कभी आधी ऊपर रहती, कभी आगे. तो बोला क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे आदत है कॉलर ऊपर रखने. क्यों? बोला मैं शाम से जीता हूं. तो बोले कॉलर का क्या संबंध है, मेरा चॉइस. अरे हमें अपने तरीके से जीने का भी नहीं है. लोग फटे हुए जीन्स पहनते हैं और उसको बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट, जर्क जर्क समथिंग लाइक. और जीन्स और जर्क जीन्स, आई डोंट नो. फटे हुए जीन पहन रहे, घुटने दिखा रहे अपने, और लोगों को फैशन के नाम पे चल रहा है. दोस्तों, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सत्कर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि. अगर आपका आनंद बरकरार है तो आप कुछ भी करो. विवेके देह बुद्धी सोडून दे, सोडो नहीं द्यावी. समाज बाह्य जे आहे ते, पण समाजात हे कुठे लिहिलं आहे. आता एक प्रश्न विचारू का तुम्हाला सगळ्यांना. चौक जाओगे आप प्रेस क्यों करते कपड़ों के. चलो प्रेस करने से कपड़ा, अब ये मत बोलो सर हम वो पुराना, हम कंजूस है इसलिए हम कपड़े 3-4 गद्दियों के नीचे रख देते हैं. पहले हम गरीबी के कारण करते थे. गुर्बत में कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, क्षमा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता है. लेकिन आज हमारे पास पैसों की तिजोरी लगी हुई है, लेकिन कंजूसी हमारी नहीं गई, इसलिए कपड़े हम 3-4 गद्दियों के नीचे, जो फोम की गद्दी है जिसके बिना हमें नींद नहीं आती, उसके नीचे हम वो कपड़े रखते हैं. पुरानी आदत है. आपको कोई ऐतराज, मैं बोलूंगा ऐतराज नहीं, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दो. अगर प्रेस नहीं किया, कपड़े को नहीं किया तो क्या होगा. मैं पूछता था ये शादी के बाद, गलती से मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि कपड़ों को प्रेस नहीं किया तो क्या. क्योंकि पहले मुझे कपड़े, जो लोग जानते हैं मुझे हंसेंगे, अभी बचपन से जानते थे वो, मैंने कपड़े कभी प्रेस ही नहीं किए. दोस्तों मैं मेरा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ उदाहरण है, दूसरों का उदाहरण मेरे पास नहीं है ना, मेरा हक है. लेकिन मेरे मन में आज भी आता है कि क्या फर्क पड़ता है. सर वो अच्छा नहीं दिखता है. ऐसे तो बहुत चीजें अच्छी नहीं दिखती है. आप गीता का अभ्यास नहीं करते, ये अच्छा दिखता है. हाँ, आप भगवान जो चाहते हैं वो करने. गीता में मुझे कहीं नहीं मिला कि भगवान कपड़ों को प्रेस करो करके. क्या आप भगवत गीता के विचारों से खिलाफ जाते हैं, अच्छा दिखता है. सर हु बॉदर्स अबाउट दैट. यस, लोकानुबंधन उन्मूलयते. जिस दिन लोग बोलेंगे, किसी के कपड़ों की तरफ देखना छोड़ देंगे, दोस्तों एटलीस्ट कंजूस आदमी प्रेस करना छोड़ देगा. और आलसी आदमी, वो कपड़ों को नीचे रखना पड़ता है गद्दी के नीचे, और गद्दी के नीचे आपको पता है गद्दी टेढ़ी माड़ी हो जाती है कपास के कारण, तो प्रेस भी टेढ़ी माड़ी हो जाती है. अल्लाह. सगळं जीवन याच्या भोवती चाललंय. देवा प्लीज विचार करा. देही मे ददामी ते, निमे देही निते दधे, निहारमिन निमे हरा निहारम निहरामिते. I remember Swamiji saying this. It was imprinted on my mind, and hence I am telling you this Veda Prarthana. If you accept what I give you, then I shall accept what you give me. And this barter continues and continues, even between husband and wife, even between the relatives, friends, and everyone. Don't mind friends, but tomorrow if I say there is no quotation against it, and if you say, sir did not take the class, why should I? ... I'm not talking about you. I'm talking about Nihar minne me hara, niharam niharamide. If you accept what I give, then I shall accept what you give me. If we can go beyond this, then we are truly accepting or have accommodated Sangam Tajate, Mahanubhava Sevate, Nirmamo Bhavati, and yes, Vivikta Sthanam Sevate. And as a result of this, I am able to Loka Bandhan Unmulay. Get a pause and think. It's not a small thing.
समाज हित की बात मत करो। अब अपने आप का हित करोगे तो समाज हित का आप एक हिस्सा बन जाओ। If you are joyful, you are a partial fraction of the entire joy content of this world. Where are you serving the world and trying to find joy in it when you are yourself a sorrow-ridden pig? Not knowing even what we are doing and what we are smelling and what we are inhaling and what we are into, but we are definitely in the deteriorating sensual gutters of life. This is where when I say download wisdom and delete boredom. The boredom comes because there is monotony. Monotony comes because it is just a routine life. Even the sensual life is boring. Trust me, friends. Do you think that the first puff of cigarette, what that so-called wisdom man got out of when he had that puff, is continue? Then he is controlled by that cigarette. He is not controlling the cigarette, and then the cigarette is driving him. Where is the question of joy? The one who drives only has the joy. The one who is driven is at the mercy of the driver. He gets a temporary feeling of its vasana and frustration being fulfilled or neutralized. Positive word. Because we are so-called spiritual aspirants. But friends, this is just a pseudo myth and hallucination embedded in illusions and delusions, because now he is not driver, he is driven. First he was a driver, he was enjoying the first puff of his cigarette, the first puff of our sensual living, friends. A youth is infatuated with another youth of the opposite gender. And the first joy of his infatuation probably is a divine nectarine bliss for him. And as it continues further and further, infatuation rules him, and he is no more under the joyful ecstasy, but he is being driven. Shreshya Prayasya Kathopanishad says, the prayers deteriorates into enlarging ripples of sorrow, despondency, dejection. But what is prayers? What is Shreyas? Initially, it doesn't entice you, it doesn't attract you, but slowly, see, all of us, we are thankful. Why we are thanking God every time when we end the session? 5 of us. The number is small. People are aware. Friends, I'm not bothered, but I'm telling you, people are aware. There are around 15 members on the group. That doesn't mean I'm judging. What I'm trying to say at this point of time is, you will get only that sattva which is destined for you at that time, irrespective of where you are there on the group, where they are, or where we are, or what we are. Please contemplate and consider yourself as the most blessed soul to get the words of Lord, not through anybody, but directly from the source, Gangotri. Lokabandhan unmulayate. Every now and then they are unhappy, as I told you last time. How long can we be? Can anybody tell, sir, आप कुछ भी हो जाए, हम अनहॅपी कभी भी नहीं रहेंगे. God wants us that. हे 84 सूत्राची काही गरज नाहीये. मग ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते प्रिया. And Unmulete, I quoted Chanakya last time, I remember. I don't know, remember now. Something that talked about Chanakya and his Unmulete of that bush, which was Kateri, which was full of thorns. And he said, put some mud, honey there, so that the remaining root, which we are not able to extract and demolish, on our behalf, ants and other insects would do that, and it will not prop up again. These are called roasted vasana. Our vasana should be roasted. Roasted means कैसा अच्छा लगता है ना आपको? I want roasted पापड़. मैं होटल्स में जाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है. मेरे साथ वाले कहते हैं, सर आप
खाने के ज्यादा इधर उधर देख रहे इधर। मैं बोला यार मेरा एक्सपेरिमेंट है ये, दुनियादारी के एक्सपेरिमेंट्स में कलेक्ट कर रहा हूँ, लेबोरेटरी की आदत है। कितने ब्यूरेट रीडिंग्स हुए, कितने पिपेट रीडिंग्स हुए, सब कलेक्ट करना मजा आता है। आई वांट रोस्टेड पॉपट, नथिंग रॉन्ग इन इट, एंजॉय। कैन वी रोस्ट आवर वासनास so that they won't sprout again? Can we roast our vasanas so that they will not sprout again? Point to ponder before we plunder. Yes, indeed. So if you are an enemy, then wipe it out totally. Remove all its roots. Yes. And come out shining with full spiritual knowledge which you are gathering out of your efforts. Technology of the West and the tradition of the East should be our motto. We need to live our life to its full potential. Are we living? देखो दोस्तों, इन सॉलिट्यूड, एकांत में आप क्या हो, आपको आधार विनायक कर। This solitude will bring out what you are. Friends, is it not important to know what we are rather than what we try to become or what we pose to be, what we pose? Because till the time we do not know what we are, to that extent we are not able to apply Chanakya Niti even if we wish to do so. माहितीच नाही ना कुठे जायचंय. एक म्हण आहे मराठीमध्ये प्रेमाची, एक्सक्यूज मी, जर तुम्हाला नेमकं काय हवं आहे हे माहित नसेल तर नेमकं कसं जायचं हे कसं कळणार? इफ यू डू नॉट नो व्हॉट वी वॉन्ट, हाऊ कॅन वी नो इन व्हॉट वे वी विल ट्रॅव्हल? We have to leave dependency. Paravasata Pashadeve. Leave this dependency totally. And friends, even if you understand what you are, please note down this point. Please note down, if you do not have pencil and paper, even if you know what you are, very few make efforts to remove what we are not. Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam vetti tattvata. Aha! You have to get reference from Srimad Bhagavad Gita, the ultimate of everything, or the ultimate of our existential reality. Rest all is humbug, friends. Friends, yesterday I got a message from one of my friends. Friends is a colloquial word, who is staying in New Jersey. He happened to know, he luckily saw the video which you are posting. I'm thankful to all of you. Not because it is a gainful insight for me. And he said, Atul, what's up? I said, fine, as always. He said, no, I got something wrong. You're not passing through a stage which normally should have all your qualifications. And I said, no, who said? And he told me that I heard your Ananya Chintan on one of the videos somewhere. Maybe recently, the 9th chapter he got through, I don't know. And he told me, I felt sorry.
If it is ananyas chintayanto mam, and if I cannot support you, friends, don't take it otherwise. You come over here, New Jersey, and stay and rest. All by God's grace, I'll take care of. I was not impressed. Why I'm sharing this is, असेल माझा हरी तर देईल खटल्यावरी नाही आहे. मैं डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं. Then I asked him, you want me to be dependent on you? He said, who says so? With a lock you. And all basic needs will be. I said, sorry, friend. Ananyas Chintayanto man doesn't mean, first of all, you don't know me. First of all, you don't know me what I'm passing through. It's your assumption and projection. I'm so well kept by Bhagavan and Lord Krishna. If it is an unknown independence or dependence, it is fine. But when it is known dependence, friends, वो पाश है पाश. Try to understand what I was trying to inject. Unless we leave dependency on others, it should be only dependency on God. Because God will not say, I gave you. Any good human being, how much ever good he is or she is, he can at any moment of his or her frustration or a downfall moment would say that I did so much for you. And this single word, I did so much for you, will ruin your life for the remaining days. I know. My father was brought by the maternal uncle. मामा ने बढ़ाया. मामा ने कभी जिताया नहीं, लेकिन मामा के बच्चों ने हरदम दिखा दिया कि हमारे कारण आप छोटे से बड़े हो गए. दोस्तों, dependency of any kind, you reject. Say, come on, I don't want your help. I don't want you. My God will help me, even if we are. Because don't say the instruments so-called of God can be the instruments of devil too. Because devil and evil are equally powerful. The message we get from Rama getting parabhut at one instant, even at the hands of Ravana, irrespective of whether he got the blessings from Shakti and the Devi, you all know the story. But yes, Rama got defeated at the hands of Ravana at one point of time. Friends, it's a message to all of us. It's a message for all of us that evil is equally strong. The devil is equally strong. So if you truly want to experience this fact, that Lokabandhan Unmulayate and Vivikta Sthanam, then dependency, you will have to be away from it to the extent possible. And if you are God dependent, friends, you will get a messenger in your life during good or bad times who will be totally indifferent to the help which is being rendered to you. And if that is the case, you can consider him or her as the messenger of God. Then we have Nistraigunya Bhavati, the last part before we stop for last 10 minutes. Nistraigunya Bhavati. You have three gunas, Sattva, Rajas and Tamas. Yes.
निस्त्रैगुण्यो भवति. There are about, they say, 60,000 thoughts running in our mind, friends. 60,000 thoughts per day. Can you believe? That is why they say, observe the quality of thoughts, reduce the speed of thoughts, and reduce the quantum of thoughts. Difficult. When we think out of our ignorance or confusion, it is tamas. When we think out of our hectic activity or anxiety or stress or restlessness, it is rajas. ये मिलाना है, ऐसा करना है, जितने प्रोजेक्ट करना है वो करना है, पैसा मिलाने के बाद इतना सेविंग करना है, उसको कितना कैसा क्या होगा, all this is rajas, rajoguna. And if you have pleasant thoughts, how can I help others? Absolute clarity of thoughts, absolute knowledge, it is sattva. And we are eternally bound to one of these or a mixture of these at all the time of our wakeful existence. All our thoughts are in these three categories, sattva, rajas and tamas. You know that. Now beyond that, so this is a curtain, they call गुणों का कर्टन है, पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे भगवान छिपा हुआ है. Whole problem is, हम पर्दे में ही रहते हैं तो पर्दा उठा ही नहीं पाते, और पर्दा न उठाने के कारण भगवान के दर्शन नहीं होते. You have to lift this thought curtain up in order to see the manifested Lord smiling behind this curtain of three gunas. That is why we talk about meditation, talk about japa, we talk about yajna, we talk about seva. But if all these are consciously not meant to lift the curtain of three gunas up, in spite of as many people are complaining to me, all these efforts, they are not able to visualize the Lord behind this curtain because their efforts are not conscious. Their efforts are only to concretize, to strengthen their own ego. आपने ही अहंकार की पुष्टी. मला 3 मेंबर्स दिसतात, मराठी बोलायला हरकत नाही. मी लॅपटॉप वरून घेतोय, त्याच्यामुळे मला सगळं कळत आहे. हा पडदा जोपर्यंत आपण उचलत नाही ना, तोपर्यंत पंचायत आहे. आणि नेमकी गंमत ती होते, आपल्याला कल्पना आहे, लोकांच्या अनुभवावर विश्वास आहे, आपलाही देवावर विश्वास आहे की या पडद्यामागे हा देव आहे म्हणून. परंतु हा पडदा उचलण्याचं धारिष्ट्य आपण करू शकत नाही, तोपर्यंत त्या परमेश्वराचं फक्त ऐकलेलं दर्शन राहील, पाहिलेलं दर्शन, स्वानुभवातलं दर्शन राहणार नाही. ही खंत आहे. उसंत द्या, उसंत दिली तर खंत जाईल. स्वतःची अपॉइंटमेंट घ्यायची आहे. मी हात धुवून घेतोय मराठी बोलण्याचं. मला माहित नाही भक्तियोगात काय होत आहे. माझ्या मित्रांना माहिती आहे हिंदी इंग्लिशच मला आवडतं, पण भक्तियोगात मात्र मला मराठीच बोलायला आवडत आहे. ही पण एक गंमत आहे. बोलता येत नव्हतं, आता मेंबर सहज पाहिले तर चला. हा पडदा उचलण्याचं धारिष्ट आपल्याला करायचं आहे दोस्तांनो. आणि हे जर धारिष्ट आपण करू शकलो, परमेश्वराच्या दर्शनाशिवाय दुसरं काहीच मिळणार नाही. भगवान ध्रुव जेव्हा तपस्या करत होते तेव्हा नारद मुनी त्यांना भेटायला आले, म्हणाले, अरे तू काय बाळा सुकुमारा, कशाला करतोय सगळं? तुला काय फायदा एका पायावर उभं राहून आणि गवत खाऊन आणि हे करून आणि ते करून? परीक्षा पाहत होते. ध्रुव हसले, म्हणाले, मला ध्रुव हसला म्हणायला कसं तरी वाटतं हो. आपली काय लायकी आहे? 5 वर्षाचा असला म्हणून हसला म्हणायचं? उपकार केले तुम्ही, लवकर आले या जगात. तर ध्रुव हसले आणि म्हणाले, परमेश्वराचं ध्यान करायच्या संकल्पाने मी नुसतं घरातून निघालो तर तुमच्यासारख्या महर्षींचं मला दर्शन झालं. हेही नसे थोडं के, क्या बात है? हाउ कॅन यू से that it is a useless effort? I got
even with the sankalpa of taking God's name, darshan of Maharshi like you, Narad ji, अब तो मेरी और ये धारिष्ट बन रहा है, पुष्टि बन रही है, हिम्मत आ रही है कि मैं भगवान के नाम का जप करते रहूं और भगवान के दर्शन के बिना मैं शांत नहीं रहूं। हृदय से जब जाओगे तो सबल तो है जाण। अद्भुत गोष्टी आहेत या सगळ्या। आणि म्हणून मित्रांनो, हे 5 पॉइंट जे आपल्याला त्रिगुणातीत व्हायचं आहे, सगळ्यांना नैसर्गिक गीतेत पण आपण शिकलो आहे। म्हणून हे 5 पॉइंट्स मी पुन्हा रिवाइज करतो आणि आजच्यासाठी विश्राम घेतो। पुढच्या वेळेस आपण थोडंसं स्पीडअप करूया। कस्तरती कस्तरती माया, मायेला तरण्याचे 5 उपाय आपल्याला सांगितलेले आहेत। पहिला उपाय आहे संगम त्यजती, दुसरा उपाय आहे आपल्याला जो सांगितला तो महानुभाव सेवते, तिसरा निर्ममो भवती, चौथा लोकबंधन उन्मूलयते, सॉरी विविक्त स्थानम सेवते, पाचवा लोकबंधन उन्मूलयते आणि सहावा निस्त्रैगुण्य भवती। इनफॅक्ट या 5चा इफेक्ट जो आहे तर आपल्याला हे त्रिगुणाच्या पलीकडे जाऊन जर आपण विचार केला तर या शुद्ध भक्तीचं आपल्याला प्राप्त होईल, शुद्ध भक्ती आपल्याला प्राप्त होईल। हे नारद भगवानचा आपल्याला आशीर्वाद आहे। या त्यांच्या आशीर्वादाच्या स्नेहातच मी स्वल्पविराम देतो आणि अशीच परमेश्वराची कृपा आपल्याला राहू द्यावी। एक छोट्याशा अनाउन्समेंटवर तुम्ही सगळे जमता आणि या यज्ञाला आशीर्वाद देता, याबद्दल मी खरंच कृतकृत्य आहे। दरवेळेस मी गदगद होतो। निश्चितपणे तुम्ही जर हे नाही म्हटलं असतं तर या क्षणी मी देवाचा तर निश्चित नसता विचार केला, एक तर पोटा पाण्याचा केला असता, नाहीतर दुसरा उद्योग केला असता। म्हणून तुमचा इतकाच आभारी आहे जितका परमेश्वराचा आहे। and we will continue this enlightened session. Preferably, I will try to keep it on Tuesdays and Saturdays as I had promised. If I am not able to, consider that it is beyond my control, as you know the nature of my working and whatever I do for the living. बहुत बहुत शुक्रिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।